చలి గజగజ వణికిస్తున్న, జోరున వాన కురుస్తున్న వెంటనే బజ్జీల మీదకు మనసు వెళ్తుంది. ఆవురావురమంటూ లాగిస్తూ ప్రకృతిని ఆస్వాదించాలనిపిస్తుంది. ఈ బజ్జీల గురించి చరిత్ర అయితే నాకు పెద్దగా ఎక్కడా కనిపించలేదు, కానీ ఇది మనం చేసుకునే పకోడీకి ఎక్స్టెన్షన్ లాంటిది. కారంగా, పుల్లగా, మధ్యలో ఉల్లిపాయల ఘాటుతో బజ్జీ టేస్టే సపరేట్గా ఉంటుంది. ఈ బజ్జీ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. హలో, నా పేరు చందన్. వెల్కమ్ టు ద డాడ్ హూ కుక్స్. మిర్చి బజ్జీ కోసం ముందుగా బజ్జీ మిరపకాయల్ని మధ్యలో ఘాట్లు పెట్టి లోపల ఉన్న గింజల్ని తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బజ్జీ స్టఫింగ్ కోసం 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేస్తున్నాను. ఇలా ఫ్రై అయిన స్పైసెస్ని ఫైన్ పౌడర్ చేసుకొని అందులో 1/2 టీ స్పూన్ బ్లాక్ సాల్ట్, ఇంకా టేస్ట్కి సరిపడా రెగ్యులర్ సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేసి ఘాట్లు పెట్టుకున్న మిరపకాయలో స్టఫ్ చేస్తున్నాను. రెండు కప్పుల శనగపిండిలో 1/2 టీ స్పూన్ వంట సోడా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసి వాటర్తో చిక్కగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో 1 టీ స్పూన్ కసూరి మేతి అండ్ 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలుపుకొని వేడి నూనెలో బజ్జీని బ్యాటర్లో ఉంచి డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాను. బజ్జీలోకి సలాడ్ కోసం సన్నగా తరుక్కున్న కొత్తిమీర, ఆనియన్స్, టమాటో, నిమ్మరసం, కాస్త సాల్ట్ వేసుకొని బజ్జీలో స్టఫ్ చేసుకుంటే ఆంధ్రాస్ ఫేవరెట్ మిర్చి బజ్జీ రెడీ.